A major road accident occurred on Monday morning near Kamalpur when a passenger bus travelling from Agartala to Kailashahar lost control and plunged into a deep gorge. Approximately 20 passengers sustained injuries, with at least 5 in critical condition. The bus bearing registration number TR01C1451 was then en route to Kailashahar via Kamalpur with a full load of passengers. According to eyewitnesses and passengers, the bus reached a sharp bend near a local church when the driver lost control while attempting to negotiate the turn. The vehicle subsequently veered off the road and rolled into a steep ravine. Following the crash, fire and emergency services personnel rushed to the spot to conduct rescue operations. The bus driver Chandan Roy and the conductor Uttam Das Gupta sustained severe injuries in the crash. All injured passengers were initially rushed to the Bimal Sinha Memorial Hospital in Kamalpur. Due to the deteriorating condition of 5 passengers, they were shifted to the Kolai District Hospital for advanced medical treatment. হঠাৎ করে কিতা হইলো বুঝলাম না আমি একটু রাস্তা দিকে শেয়ার হয়েছি জানি গাড়িতে যাইতেছে হঠাৎ দিকে গাড়ির ডাইরেক্ট লুঙ্গা ঢুকে গেছে। গাড়িতে কতজন লোক আসলো? গাড়িতে তো 30-35 জন লোক হয়েছে। ঘটনা তো কি ভাই বলতে সাইকা পার হয়েছেন গির্জাটা আছে না গির্জাটা বলতে টার্নিং এই টার্নিংয়ের পর হঠাৎ করে গাড়ি এক সাইডে ডান দিকে মানে এত স্পিডে পুরা খাইয়ের মধ্যে গেছে সুপারি গাছটা সুপারি গাছ থাকলে হয়তো বা আরও নিচে গেছে আলটিমেটলি যতটুকু নিচে গেছে মানে প্রায় 40-50 ফুট নিচে। গাড়িটা কোন জায়গাতে যাইতে আসলো? এটা তো কৈলাসহর। Preliminary reports and statements from survivors suggest that high speed was the primary factor behind the mishap. Local police have arrived at the scene and seized the vehicle. An investigation has been initiated to determine if there were any mechanical failures or if the accident was solely due to reckless driving. Reported by Uttam Dev from Kailashahar, Chini, Khorang.